ஹாய் எல்லோருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு ஸ்மார்ட் லேர்னிங் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் 11th ஸ்டாண்டர்ட் பயாலஜியில் 9th சாப்டர் PART-2 primary and secondary metabolites. We can call this biomolecule as metabolites. Biomolecules தான் metabolites சொல்லி சொல்கிறோம். Categories of compound presented in animal tissues called primary metabolites. Compounds present in plant, fungal and microbial cells called secondary metabolites. Animal tissue உள்ள காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் பிரைமரி மெட்டபாலைட்ஸ், பிளான்ட்ஸ், ஃபங்கல், மைக்ரோபியல் அதில் உள்ள காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாமே செகண்டரி மெட்டபாலைட்ஸ். செகண்டரி மெட்டபாலைட்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் ஆல்கலைட்ஸ், ஃப்ளாவனாய்ட்ஸ், ரப்பர், எசென்ஷியல் ஆயில்ஸ், ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ், கலர்டு பிக்மெண்ட்ஸ், சென்ஸ், கம் அண்ட் ஸ்பைசஸ். ஓகே, well, primary metabolites have identifiable functions and play known role in normal physiological process. Primary metabolites வந்து identifiable functions இருக்கும், ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபங்க்ஷனை அது செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும். We do not at the moment understand the role of functions of all the secondary metabolites in host organism. Secondary metabolites அதனுடைய ப்ராப்பரான ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்னு இது வரைக்கும் நம்மளால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியலை. However, many of them are useful to human welfare. Rubber, drug, spices, scent and pigments. Some secondary metabolites have ecological importance. இருந்தாலும் அது ஹியூமன் வெல்ஃபேருக்கு நிறையா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ரப்பரு, ட்ரக்கு, ஸ்பைசஸ் அந்த மாதிரி நிறையா யூஸ்ஃபுல் வேலைகள்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு. ஓகே, இதுதான் வந்து ப்ரைமரி அண்ட் செகண்டரி மெட்டபாலிட்ஸ். ப்ரைமரினா அனிமல் டிஷ்யூலேருந்து உள்ள காம்பவுண்ட்ஸு, செகண்டரி மெட்டபாலிட்ஸ்னால் ஃபங்கல், பிளான்ட்டு, மைக்ரோபியல் அதில் உள்ள காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் செகண்டரி மெட்டபாலைட்ஸ். ஓகே, பயோமாலிக்யூல்ஸை தான் மெட்டபாலைட்ஸ் சொல்கிறோம். ஓகே, தென் பயோமேக்ரோமாலிக்யூல்ஸ். There is one features common to all these compounds found in the acid soluble food. They have molecular weight ranging from 18 to around 800 Dalton. டால்டனுக்கு வந்து DA approximately. ஓகே, ஆசிட் சால்பிள் ஃபுல்லில் உள்ள காம்பவுண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஒரே ஒரு காமன் ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்னா அதனுடைய மாலிகுலர் வெயிட் வந்து 18 to 800 டால்டனாக இருக்கும். தி ஆசிட் இன்சாலுபிள் ஃப்ராக்ஷன் ஹேஸ் ஒன்லி 4 டைப் ஆஃப் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட். ஆசிட் இன்சாலுபிள் ஃப்ராக்ஷன் இருக்குது, அது வந்து 4 டைப்ஸ்: ப்ரோட்டீன், நியூக்ளிக் ஆசிட், பாலிசாக்கரைட் அண்ட் லிப்பிட்ஸ். இதெல்லாம் வந்து ஆசிட் இன்சாலுபிள் ஃப்ராக்ஷன்ஸ். திஸ் கிளாஸஸ் ஆஃப் காம்பவுண்ட் வித் தி exceptions of lipid have molecular weight in the range of 10,000 Dalton and above. லிப்பிட்ஸை தவிர மற்ற எல்லாத்துக்கும் மாலிகுலார் வெயிட்டு 10,000க்கு மேலே இருக்கும். For this very reason, biomolecules, that is chemical compounds found in living organisms, are 2 types. There are 2 types of biomolecules which have molecular weight less than 1,000 Dalton. Micromolecules are simply biomolecules. 1000க்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் மைக்ரோமாலிகுல்ஸ் அல்லது சிம்பிளி பயோமாலிகுல்ஸ். நோட் பண்ணிக்கோங்க, 1000க்கு கீழே, 1000 டால்டனுக்கு கீழே. விச் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் தி ஆசிட் இன்சாலுபிள் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஆர் மேக்ரோமாலிகுல்ஸ் ஆர் பயோமேக்ரோமாலிகுல்ஸ். ஆசிட் இன்சாலுபிள் ஃப்ராக்ஷனில் உள்ளது எல்லாமே மேக்ரோமாலிகுல்ஸ் அல்லது பயோமேக்ரோமாலிகுல்ஸ். ஓகே, தென் ஆவரேஜ் கம்போசிஷன் ஆஃப் செல் காம்பவுண்டு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் செல்லுலார் மாஸ். வாட்டர் வந்து செல்லில் 70 to 90% இருக்கும். ப்ரோட்டீன் வந்து 10 to 15%, கார்போஹைட்ரேட் 3%, லிப்பிட் 2%, நியூக்ளிக் ஆசிட் 5 to 7%, அயன்ஸ் வந்து 1% இருக்கும். ஓகே, பயோமைக்ரோமாலிகுல்ஸ். ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.